ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਫਨ ਲੀਚੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਟੈਨ ਚੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਤੇ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। I think it's fair to say that all young people in this province stepped up over the pandemic. They have faced incredible disruption. They were the frontline workers, really demonstrating the best of Ontario through this pandemic. And we owe it to them to make life easier and more affordable for our young people for the future of our country. And so today's announcement continues to deliver a greater access and affordability for students and parents, and helps those that rely on GO Transit services save more of their money when they go to and from school. And so by nearly doubling the fare discount for students traveling for local GO Transit services, we are putting more money in the pockets of working parents and students and increasing access to an important service so that students can focus on their learning. Now, this applies to GO Transit and UP Express customers who are 13 to 19 years old, and while our youngest learners continue to ride for free on GO Transit. Now, throughout the past 2 years, we have delivered on our commitment as a government to the people of this province to make life more affordable. And that includes providing $1.6 billion directly into parents' pockets to cover extra learning and childcare costs. I also recently announced a $176 million investment in learning recovery, the single largest investment in Ontario history that will enable students to get free targeted tutoring programs. It builds on the spirit of today's announcement of putting money back into the pockets of young people. And so we know that these investments will be critical to the learning recovery of students, and I'm so grateful to the Ministry of Transportation, to the Premier, and to my colleagues assembled for their ongoing commitments to help students succeed, graduate, and get good paying jobs. Since day one, our government has been making it easier for people to get from point A to point B. We've cut costs for drivers, eliminating license sticker renewal fees and removing tolls on highways 412 and 418. We have made historic multi-billion-dollar investments into critical transit infrastructure, including Ontario's 4 priority subways in the GTA, new LRTs, and GO Rail expansion. But we know effective transit infrastructure means more than just laying subway track. It must be accessible, and that's why today we're cutting the cost of taking transit. Starting March 14th, local transit will be free for riders connecting to and from GO Transit on municipal transit systems with GO Transit co-fare agreements. This means the My Way bus to Port Credit GO station will be free. The Viva bus to Newmarket GO stations will be free. The DRT bus to Whitby GO station will be free. GO Transit is such a crucial network for so many families and young people coming to and from work and school every day. And as we begin to recover from the COVID-19 pandemic, we know every dollar counts. Prices are going up everywhere you turn. This is why our government is working tirelessly to make life easier and more affordable for the people of Ontario. And one of the ways we're doing that is by introducing the GO Transit co-fare discounts. It will put money back into the pockets of commuters right across our city. This includes a major discount for youth, as well as an affordability pilot program being launched right here in Peel Region. Throughout the pandemic, municipalities have seen a drastic reduction in transit revenue from a decrease in ridership. And while we're recovering now, the impact has taken a huge toll on our city's finances, on the finances of all the municipalities on the operating revenue side. Any efforts that encourage more people to get on public transit will undoubtedly help us with our recovery. We also know that these new initiatives will help spur regional economic recovery as well. The elimination of the double fare, in particular, will make it easier for people to move across Mississauga and beyond to explore employment in neighbouring regions, helping both those looking for jobs and employers looking for workers. It represents the growing shift in our mentality that we are truly one economic region. And importantly, these initiatives will also encourage more people to get out of their cars at a time
when we need to take more aggressive action to reduce carbon emissions to reach our climate change goals. Every tap of a Presto card represents one more car off our roads, and that's a good thing. ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਏ 3 ਕਾਲਜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੀਫੰਡ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰਡਸ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੀਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 6 ਬਿਡਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਟੋਟਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਡ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਰੈਪੂਟੇਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਿਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਰੀਫੰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਮੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆ ਵੀ ਹਲੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਲਾਅ ਸੂਟ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਗਰਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਰਪੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਲਾਅ ਸੂਟ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਇਹੀ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਆ। ਈਵਨ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਵੀ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਮਾਉਂਟ ਕੀ ਆ। ਜੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਵੇਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਆਫ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਮਿਡ ਮਾਰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਜਾਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਕੁਛ ਘਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ BC ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। Years with the COVID pandemic and the number of climate disasters that we have been through here in BC. And I know that this weighs on us, and especially on children. And I want to remind people there is help. I want to remind people about the Kids Helpline in particular, 1-800-668-6868, or you can text 686868 and reach out and talk to somebody. These are times when we need to connect with each other and support each other, and especially for our children. Having said that, we are seeing some very encouraging trends that set us well for the path ahead here in British Columbia. In many parts of our province, the transmission of COVID is down, which in turn is relieving the intense pressure that we have had on our hospitals and on the broader healthcare system. At the same time, there are still many areas that have significant transmission, and we are still seeing widespread transmission of this virus across the province, which is why those protections we have in place right now remain a necessary part of our strategy.
Thank you, Dr. Henry. And today I'm providing an update on rapid test deployment and surgical renewal. But first, I wanted to give a brief update on the impact of sickness on healthcare workers and the healthcare system. Health authorities continue to closely monitor sickness levels across health services, especially in hospitals, long-term care, and home support. I can report that from February 21st to February 27th, 13,631 healthcare workers called in sick. That includes 3,121 in the Fraser Health Authority, 2,517 in Interior Health, 1,299 in Northern Health, 1,293 in the Provincial Health Services Authority. That includes BC Emergency Health Services, our ambulance paramedics, 2,137 in Vancouver Coastal Health, 2,679 in Island Health, and 585 in Providence Healthcare. ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਥਿਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਾਟ ਹਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੈਟਵਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਦੇ EMPLOYER ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਵਰਸ ਮੰਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਵਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਰਸ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ $16,495 ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। तो भी लाइक किसी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਤਿੰਦਰ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। EMPLOYER ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਵਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਏਜੰਸੀ ਸਰਵਿੰਗ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। As you know, there have been a lot of hate-related incidents हमारी communities के against, whether it's South Asians or other racialized communities के साथ भी, Black communities, Indigenous communities, Muslim communities, people from Jewish backgrounds. तो हमने देखा कि actually पूरी दुनिया में ये बहुत फैल रहा है, hate towards other people that are different from you. तो हमने कहा हमारे as a leader in the South Asian community हमारे पास थोड़ी जो पावर है और थोड़ा जो privilege है, हम उसको कुछ अच्छे के लिए यूज करें। हमने recently देखा है कि बहुत सोशल मीडिया पे हेट फैल रहा है, बहुत ऐसे कमेंट्स होते हैं, ऐसी कंटेंट शेयर किया जाता है जिससे हेट फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर फैल रहा होता है। तो हमने देखा कि हमारी कम्युनिटीज में और इवन जो हमारी तरह ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि उसको वो कॉम्बैट करेंगे, फाइट करें, और ना उनके पास ऐसी नॉलेज है कि हम उसको कैसे डील करें, राइट, क्योंकि इतनी हर तरफ से उनके पास आ रही होती है। तो हमने ये टूल किट डेवलप किया कि उनको हेल्प करे एज इंडिविजुअल्स एंड एज ऑर्गेनाइजेशंस, कि जब आपके ऊपर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हेट टारगेट हो रही हो तो आप कैसे उस पर रिएक्ट कर सकते हैं।